Hello everyone and welcome back to my channel. In today's video, we are going to practice having a conversation about what you do for a living in Dutch. In the first part of the video, we'll go over some useful vocabulary and phrases, and in the second part of the video, we'll practice with a short dialogue. When you want to know what someone does for a living, you can ask the question, wat doe je voor werk? Wat doe je voor werk? Or you can ask the question, wat voor werk doe je? Wat voor werk doe je? Some possible answers are, ik ben, followed by your profession. Ik ben leraar. Ik ben dokter. Ik ben kok. Note that in Dutch we do not use an article here. So we don't say ik ben een leraar. We do use an article when we give a description with adjectives. For example, hij is een goede leraar. He is a good teacher. Another way of saying what you do for a living is with the phrase, ik werk als, followed by your profession. Ik werk als kapper. Ik werk als ober. Ik werk als serveerster. Another question that you can ask is, waar werk je? Waar werk je? And possible answers are, ik werk in een winkel. Ik werk in een ziekenhuis. Ik werk in een school. And when you want to say what company you work for, we use the preposition bij. Ik werk bij Siemens. Ik werk bij de NMBS. Ik werk bij de politie. Hallo, wat doe je voor werk? Ik werk in een winkel als verkoper. Ja, ik praat graag met klanten. En jij? That's it for today's conversation lesson. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up and subscribe for more Dutch language lessons. I will see you in the next one. Dag!